Okay. Today we'll start the next new topic. This is 3.1. Okay. In the previous topics, that means 2.1 up to 2.6, that topics was from discrete type random variable. But today we will discuss about continuous type random variable. Understand? Discrete and continuous. Okay. But in the continuous type random variable, a continuous random variable takes a range of values, which may be finite or infinite extent. That means if you consider an interval 0, 1, okay, tell me the interval is finite or infinite. 0, 1, this is finite because both endpoints here known. Is it right? So this is finite. If you take x belongs to 0 uh, 0, 1, okay, interval closed interval 0, 1. From here tell me the value, how many values of x here? X কতটা মান আছে? দুইটা No. What do you mean by a closed interval? Can you remember about closed interval? If this is 0 and this is 1, স্যার tell me how many ইনফাইনাইট points between them? Infinitely many points. Is it right? ইয়েস স্যার That's why this is a continuous type random variable. Okay. Discrete কি থাকে? Discrete x equals to 0, 1, 2, discrete value. Only these values here. Okay. 4, etc. 1, 2, 3 it is a number. একটা ফিক্সড একটা নাম্বার থাকবে। x এর মান 11, 13, 14 থাকতে পারে, 18 থাকতে পারে। Okay, these are discrete type random variable. Okay, particular random variable, particular value থেকে সেটাকে বলবো কি discrete। আর continuous মানে কি একটা ইন্টারভ্যালের মধ্যে যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট যদি রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে আমরা সেটা কি করব, continuous type random variable। If there has another interval, this is 0, plus infinity, can you say this is either finite or infinite interval? This is infinite. Is it right? Because the right endpoint is plus infinity. Can you define the plus infinity? No, we can't define this. Okay, so this is a infinite interval. The open interval from minus infinity to plus infinity, that will be either finite or infinite. ইনফাইনাইট Infinite. Okay, if a and b is defined, okay, then tell me this interval will be finite or infinite. Yes, finite. ফাইনাইট Okay, now a random variable x is continuous if there is a function f of x such that for any a is less than equals to b, for any a is less than equals to b we have আমাদের কি আছে, এখন দেখো এখানে a random variable x is continuous if there is a function f of x satisfies that for any a is less than equals to b. What do you mean by this? If you consider a interval a b, okay, from here we can say that in any interval first left in point is always less than কি হবে, right in point. Is it right? So from here we can find out the probability of the function f of x. Okay, so for finding the probability of f of x from a to b, that will be x is less than b. This will be here minus, sorry, if there has lower limit is a, okay, the lower limit is a and upper limit is here b. So we have to integrate f of x with respect to x here. Okay, this is the probability of the function f of x from a comma b here. Okay, in that case the f of x function will be called here probability density function. Okay, why this is probability density function? Since f of x is defined a continuous random variable, that is কি a comma b, যখন যদি আমাদের f of x টা a comma b এর মধ্যে যদি ডিফাইন করা থাকে, ওকে, এখানে কি বলা আছে x is belongs to closed interval a comma b, or we can say that this is a is less than equals to x less than equals to b. Okay, in either case or this or this. Okay, in that case we can say that f of x is a continuous type random variable. In that case f of x will be called here pdf. Pdf means কি probability density function. Can you remember about pmf? That was কি ছিল? প্রবাবিলিটি Probability ম্যাস ফাংশন mass function. Okay, we can say the probability mass function for a discrete type random variable. Okay, when x is discrete, but f of x will be called here pdf when the random variable x is continuous type random variable. Okay, so we can find out the probability
of f of x from a to b, that will be this result. ওকে, এইভাবে আমরা কোয়ালিটি বের করবো একটা কোয়ালিটি ডেন্সিটি ফাংশন। সো from a তাহলে f of x is called probability density function. In short form we defined it is PDF. Okay, the PDF always satisfies the following properties. One property is the values of f of x will be greater than or equal to 0. Okay, for all x, এটা খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে আমাদের যেমন কি প্রপার্টি ম্যাচ যেরকম আমাদের ক্রাইটেরিয়া ছিল, ওকে, প্রপার্টি ছিল, তাহলে এখানে আমাদেরকে সেম প্রপার্টি, ফার্স্ট প্রপার্টি ইজ হিয়ার f of x dx is greater than or equal to কি, always 0 for any values of x. And second condition is here in the first when we discuss the discrete type random variable. ওকে, খেয়াল রাখবে কিন্তু discrete type random variable আমরা কিন্তু যখন আমাদের কি মনে পড়ে এই একটা ফাংশন যখন কি করছিলাম র্যান্ডম ভেরিয়েবল a থেকে b এর মধ্যে যখন প্রবাবিলিটি বের করছিলাম আমরা কিন্তু সামেশন নোটেশন ইউজ করছিলাম। মনে পড়ে কি না বলো দেখি? x equals to a to b হবে, লোয়ার লিমিট ইজ a, আপার লিমিট ইজ b হিয়ার। ওকে, যদি দুটো ইনক্লুড থাকে। বাট এই কেসে কি হবে, আমাদের তার কন্টিনিউয়াস টাইপে কি করতে কি হবে, যদি একটা পয়েন্টে আরেকটা পয়েন্টের মধ্যে যদি প্রবাবিলিটি বের করতে চাই, সো ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু ইন্টিগ্রেট। ওকে, কন্টিনিউয়াস সরকার কি হবে, ইন্টিগ্রেট। আর হচ্ছে আমাদের ডিসক্রিট টাইপে কি ডিসক্রিট ডিফারেন্ট টাইপের সিপারেট পয়েন্ট ছিল, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু কি করতে হবে, সামেশন অফ দ্য প্রবাবিলিটি ম্যাচ ফাংশন। পার্থক্য বুঝতে, মেইন পার্থক্য বুঝতে পারছো প্রবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন আর প্রবাবিলিটি ম্যাচ ফাংশনের মধ্যে? এই রেসপন্স করো, প্রবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন আর প্রবাবিলিটি ম্যাচ ফাংশন পার্থক্য বুঝতে পারছো? কি করতে হবে? জি স্যার। তাহলে আমাদের কি ডেনসিটির ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, আর হচ্ছে কি ডিসক্রিট টাইপের ক্ষেত্রে করতে হবে সামেশন, সাম করতে হবে। এটাই সাম পার্থক্য। স্যার আমরা কি যে পিডিএফ এ সাম করব, স্যার ইন্টিগ্রেশন করব হ্যাঁ, না স্যার? এই স্যার ইন্টিগ্রেশন করো পিডিএফ ফাংশনটাকে। ওকে, স্যার আমরা তো সাম করতাম হচ্ছে সিএমএফ এ। না না, আমরা যেটা করতাম ওটা ওটা পরে আসতেছি। আর এই যে মনে পড়ে তোমাদের এইরকম এক্সাম্পল দিতে গেলে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই 1 is less than equals to x is less than 3, এটা কি বুঝাইতে বলো দেখি? মনে পড়ে যখন ডিসক্রিটে করছিলাম, দ্যাট ওয়াজ কি ছিল, এক থেকে হচ্ছে 2 f of x equals to 1 প্লাস কি f of x equals to, এটা বুঝে না? কিন্তু এটা তো স্যার আমরা সিএমএফ এ করতাম না, সিএমএফ সিডি কি ছিল, সিডিএফ ছিল, সিএমএফ না, সিডিএফ ছিল, সেটা হচ্ছে অন্য ফর্ম ছিল, দেখাচ্ছি। এটা ছিল কি প্রবাবিলিটি x equals to 2 স্লাইড যে সাম যে করছে সেটাই কিন্তু এই কনসেপ্টটা। ওকে, আর সিডিএফটা কি ছিল, সিডিএফ ওয়াজ দ্যাট ওয়াজ ক্যাপিটাল f of x equals to probability of capital x less than equals to s, এইরকম ফর্ম ছিল। ওকে, এটাও কিন্তু এখানে ডিসকাস করবো আমরা, আজকে ডিসকাস করবো। ওকে, তার কন্ডিশনাল র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলতে সিডিএফটা কি হবে। তাহলে এখন আমাকে বলো, এই ক্ষেত্রে আমরা কি বের করছিলাম, এরকম করছিলাম, মনে আছে? জি স্যার। এখন সেইটা যখন এই যে সামেশন প্লাস আছে, তাহলে এখানে কি সেই সামেশন নোটেশন ইউজ করা হয়েছে। ওকে, যদি 3 থাকতো তাহলে আরেকটা নাম্বার তো ইকুয়াল যদি 3 থাকতো, দ্যাট ওয়াজ কি x ইকুয়ালস টু, এটা থেকে 3 টার্মস ইউ হ্যাভ টু অ্যাড হিয়ার। তাহলে আরেকটা কেস হচ্ছে আমাদের আমাদের বাই দ্য ফ্রম দ্য প্রপার্টিজ অফ প্রপার্টি ম্যাচ ফাংশন পিএমএফ, সেই প্রপার্টি কি ছিল, সামেশন অফ x belongs to s f of x, can you remember that value was কত ছিল বলো দেখি? 1 1। but in the pdf another term is কি, the integration of f of x with respect to x from minus infinity to plus the whole domain, that value will be কত, 1 also. ওকে, তাহলে এটা আমাদেরকে পিএমএফ এর সামেশন, ওকে, হোল ডোমেনের মধ্যে সামেশন, আর হচ্ছে কি পিডিএফ এর ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, ইন্টিগ্রেট করতে হবে হোল ডোমেনের মধ্যে। হোল ডোমেন ইজ কি মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি। আন্ডারস্ট্যান্ড? রেসপন্স মি, এই রেসপন্স করো। জি স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ বলো, আর কিছু বলতে চাও? না স্যার, এমনিতেই স্যার ডিসকানেক্ট হচ্ছিল বারবার, ডিসকানেক্ট হচ্ছিল স্যার এর জন্য। The PDF, that means f of x probability density function is not a probability, এটা কিন্তু probability না। We have to integrate it to get probability. Probability বের করার জন্য কিন্তু আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেট করি। এটা কিন্তু একটা নোট, মনে রাখবে, since f of x is not probability, there is no restriction that f of x be less than or equals to 1. f of x এর মান less than or equals to 1 হবে কিনা এর মধ্যে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই। Now we'll discuss about CDF, that means cumulative distribution function of
continuous type random variable. Okay, but we know from the discrete type random variable that was কি ছিল capital F of x equals to probability of capital X less than equals to small x, that was কি ছিল summation of k equals to মনে করো কি আছে মাইনাস ইনফিনিটি মানে কি লোয়ার লিমিট টু আপার ভ্যালু কত হবে স্মল এক্স আছে না, সো আপার লিমিট অফ দ্য সামশন উইল বি কে স্মল এক্স। ওকে, এন্ড দিস উইল বি কি হবে এফ অফ কে। এটা বুঝতে পারছো কিনা বলো দেখি। জি স্যার। এটা হচ্ছে আমাদের discrete type random variable লিখতেছি। But now I will discuss about continuous type random variable. Okay, so in the continuous type random variable, the CDF will be that is capital F of x. Okay, so this value will be কি হবে probability of capital X less than equals to small x. But since we have to integrate here, but for that discrete random variable, we কি করছিলাম was summation. Okay, but in the discrete continuous random variable we have to কি করতে হবে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। কাকে ইন্টিগ্রেট করব? the PDF, that means probability density ফাংশনকে ইন্টিগ্রেট করব কার রেসপেক্টে x এর রেসপেক্টে। this is the function of x. Okay, you can say this is another variable. Okay, but tell me here the lower limit of this কি হবে যেটা probability of capital X less than to small x. So for this integration you have to remind that the lower limit will be কি হবে minus infinity। তখন কি lower limit minus infinity, এক্ষেত্রে lower limit minus infinity, but upper limit will be কি হবে x x is x. Can you say this x and this x are same? No sir. No, here we can write this will be কি হবে minus infinity to x f of বলতে পারি this is another variable u বলতে পারো into du, because can you say the variables x and u will be called here কি বলা হবে এই x আর এই u কে কি বলা হবে these are called here dummy variable. Dummy variable, can you remember about dummy variable? Tell me if you integrate t with respect to t from 0 to 1 and if you integrate x with respect to x from 0 to 1, can you say that both value will be defined the same হবে same হবে? Okay, in that case we can say that x and t here dummy variable. Okay, একটা একটা ভেরিয়েবল রেসপেক্ট আমরা লিখতে পারি, বাট এটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের যার যে ভেরিয়েবল রেসপেক্ট ইন্টিগ্রেট করি সেটা কিন্তু আমরা চেঞ্জ করে আরেকটা ভেরিয়েবল চেঞ্জ করতে পারি, বাট লিমিটের কোনো যদি ভেরিয়েবল থাকে সেটা কিন্তু আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না। আন্ডারস্ট্যান্ড? জি স্যার। ওকে, এখানে টি লেখা আছে তাহলে কি f of t into dt লিখতে পারো, but the values of x will be from minus infinity to plus infinity. তাহলে in that case what do you mean by this limit x turns to minus infinity capital F of x will be 0? Is it right or wrong? From the properties of CDF, tell me if you take first condition, in the first condition if you take limit x turns to minus infinity capital F of x, that value will be কি হবে? Can you say যদি x কে x এর জায়গায় যদি minus infinity বসাও তাহলে আপার লিমিট will be যেহেতু এই x আর এই সেম না, both x কি f of x এর মধ্যে x আর হচ্ছে কি লিমিট আপার লিমিটে x, these are কি সেম। ওকে, সেম হওয়ার কারণে so if you take x limit x turns to minus infinity, so upper limit will be also কি হবে lower limit minus infinity, but upper limit also minus infinity, and this is কত হবে f of u into du হবে। Can you say the value of this will be যখন একটা ইন্টিগ্রেশন মধ্যে লিমিট both limit are same, the value will be কত হয়? রেসপন্স করো। একটা ইন্টিগ্রেশন যদি আপার লিমিট লোয়ার লিমিটের মান সমান থাকে তার ভ্যালু কত হয় 0, so this will be 0 because we know that integration of a to a f of x dx always this value is 0 here. Okay, সেই কনসেপ্টটা এখানে অ্যাপ্লাই করা আছে, তাহলে ভ্যালু উইল বি কত হবে স্যার লিমিটটা মানে দুটো সেম হওয়ার ব্যাপারটা আরেকবার একটু বলবেন? সেম হওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে কি টেল মি হিয়ার হোয়াট ডু ইউ মানে মিন স্যার হোয়াট ডু মানে ইউ মিন বাই এখানে ইন্টিগ্রেশন? বলতে দুটোই ইন্টিগ্রেশন মাইনাস কি ইনফিনিটি হলো কেন? দুটো মাইনাস ইনফিনিটি কেন হলো? জি স্যার। ওকে, তাহলে এখানে দেখো from this condition inequality probability of capital X less than equals to small x, from here can you say the lower limit of x will be কত? এটা বলতে পারে এক্স্যাক্টলি?
না স্যার। এই জন্য আমি মাইনাস বি দিচ্ছি। কোশ্চেন যখন আমার একটা ফাংশন ডিপেন্ড করা থাকবে এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু মনে করি এক্স স্কয়ার দেওয়া আছে, ফ্রম হিয়ার দেয়ার হ্যাজ ডিফাইন্ড দ্য ভ্যালুস অফ এক্স ইজ মনে করো -1 ইজ লেস দ্যান এক্স ইজ লেস দ্যান 5। ওকে, তাহলে বলো থেকে এই ফাংশনটা লোয়ার লিমিট কত? -1। -1 যখন তুমি তার সিডিএফ বের করতে যাবে তখন কিন্তু লোয়ার লিমিটে কি বসে যাবে বলতে পারবে? এই -1টা তুমি -∞। ওকে, এটাই হচ্ছে কনসেপ্ট। ওকে, তাহলে আমাদের এই লোয়ার লিমিটটা অলওয়েজ ডিপেন্ডস অন কি দ্য মেইন ফাংশন। ওকে, মেইন ফাংশন কিভাবে ডিফাইন করা আছে। আর স্যার আপার লিমিটটা এখানে -∞ কেন? আপার লিমিট আমি ধরে নিলাম যে এই যে আমি এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে চাইছি, যদি বোথ একটা ইন্টিগ্রেশন বোথ লিমিট যদি সেম হয় তার ভ্যালু কত 0। ওকে, যেহেতু আমাদের আচ্ছা আচ্ছা লোয়ার লিমিট -∞ আছে, আপার লিমিট আমি 0 মাইনাস ∞ তৈরি করতে পারি, এর ভ্যালু কত হবে 0 হবে, সেটাই বলছি। ওকে, ওকে স্যার। in the next properties, if you take limit x tends to plus infinity, যদি x tends to plus infinity নাও তাহলে কি হবে? আপার লিমিট কত হবে? প্লাস ইনফিনিটি হবে না? জি স্যার। তাহলে আমাকে বলতে কি এটা প্লাস ইনফিনিটি হলে যাতে এই টার্মের সাথে ম্যাচ করবে কিনা? lower limit minus infinity, upper limit plus infinity. Okay, then the value will be 1. So this result is 1 here. Understand? Response me. Yes sir. Okay. If x1 is less than x2 and its corresponding values of f of x1 is less than x2, okay, this is non-decreasing. মানে কি? This is increasing function. যেটা আমরা increasing decreasing ফাংশন পড়ছিলাম ওই কনসেপ্ট এখানে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। তাহলে ফাংশনটা কি হবে? এটা হচ্ছে ইনক্রিজিং ফাংশনের কনসেপ্ট। In the from the fourth condition, we know that the properties of the PDF f of x from a to b, that is the result is this. Okay, from here we can say that this will be the property of a is less than capital X less than equals to b. That we can say that probability of a is less than equals to capital X less than equals to b. That is written as probability of capital X less than equals to b, upper limit. Okay, probability of কি হবে? upper limit minus probability of কি হবে? lower limit. Lower limit. Okay, so from here can you say we know that already this is the value of key CDF, is it right? জি স্যার। Okay. From here if you find out the values of capital F of a, that will be তাহলে কত হবে বলো তো কি? The integration will be কি হবে? minus infinity to কত হয়? a f of x dx, is it right? জি স্যার। So from here we can say that তাহলে এই ভ্যালুটা কত হয়? a হবে না? তাহলে ক্যাপিটাল এফ অফ এ মানে তাহলে কি করছি? probability of capital is less than equals to a, is it right? জি স্যার। Okay, from here we can say that তাহলে কি এটা probability of capital x is less than equals to a আছে। so from here we can say this will be তাহলে কত হবে? probability of f of কত হবে? b, is it right? এটা ভ্যালু কত হবে? f of b, because from CDF we know that if capital f of x equals to probability of capital is equals to small x. Okay, so the value of f of b will be তাহলে কত হবে? probability of capital x less than equals to b. এটা ঠিক আছে কিনা? জি স্যার। Okay, so and the next term will be here কত? that will be f of capital F of a here. Okay, so we can তাহলে আমার কি যদি আমাদের CDF জানা থাকে তাহলে we can find out the values of probability of from a to b, that will be this result, or we can integrate the PDF with x from the interval a to b. তুমি এখান থেকে যে রেজাল্ট পাবে এখান থেকে কি হবে? সেম রেজাল্ট তুমি পেয়ে যাবে। ওকে, এটাই কিন্তু এখানে ডিসকাস করা হয়েছে, বাট ইট ডিপেন্ডস অন ইউ। তোমার কাছে কোনটা যেটা ইজি মনে হবে সেটা তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো। ওকে, রেসপন্স মি। ওকে স্যার। Now tell me, from here tell me if you differentiate t with if you differentiate sin x, the value is কত?
cos x, is it right? And if you integrate cos x with respect to that will be key plus sin x. Understand me? Do you understand? জি স্যার। Okay. তাহলে আমরা ক্ষেত্রে বলতে পারি we can say that from here integration and differentiation are key, the opposite each other. Okay, so from here if we integrate তাহলে আমাদের কি we know that the values of capital F of x that was কত ছিল this result. Okay, from here can you say this will be the function of কি হবে বলো দেখি যদি তুমি এটাকে ইন্ডিকেট করো এটা ফাংশনটা কি পাওয়া যাবে যদি তুমি এটাকে ইন্ডিকেট করো এটার ভ্যালু কি পাওয়া যাবে ভ্যালু যেটা ফাংশন কত হবে x এর ফাংশন হবে যদি x এর আপার লিমিট আছে সো দিস উইল বি দ্য ফাংশন কত হবে মনে করো এক্স। হ্যাঁ মনে করো g of x ধরলাম x এর ফাংশন নাও ইফ ইউ ডিফারেন্সিয়েট দিস then you will get this small f of x function. Okay, তাহলে আমরা যেহেতু কি জানি from the কি এটা antiderivative method if we differentiate a function the output we will get output f and if we integrate that output then we will get the main function here. Okay, এটা কিন্তু এখানে ডিসকাস করা হয়েছে by using the antiderivative method. Okay, তাহলে আমরা যদি f of x কে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি কেবল f of x কে তাহলে ডিফারেন্সিয়েট মানে কি d by dx of তাহলে আমাদের দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ ক্যাপিটাল এফ অফ এক্স ওকে এটা ডিফারেন্সিয়েট আমি পাবো কি স্মল এফ অফ এক্স পেয়ে যাবে এটাই আমাদের এখানকার ওকে ওকে নাও টেল মি হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দিস ইন্টিগ্রেশন বলতে কি হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইন্টিগ্রেশন ইন্টিগ্রেশন বলতে কি বোঝায় integration of a to b f of x dx can you say that is the key if this is the function of f of x what do you mean by this if this is the x equals to a and this is the x equals to b Sir, area. area under the curve and this is the and this is the key above the x-axis এটাই তো নাকি so from here we can say that what do you mean by the CDF capital F of A what do you mean by the value of capital F of A or capital F of A এটা বলতে পারবে এটা দ্বারা কি বোঝায় since we know that the values of capital F of x CDF in the from the CDF we know that the values of capital F of x is probability of capital X less than to small x the value is here minus infinity to x okay this is f of t dt এটা জানি okay so from here if you find out the values of if you want to find out the values of capital F of b that will be the probability of capital X less than to b and this is কি হবে minus infinity to upper limit b here and this is f of t into dt okay now tell me what do you mean by this this is the area under the curve f of t from কি minus infinity to কি হবে plus you understand জি স্যার। this is minus infinity also if we take this is minus infinity if the graph is this form okay then this represents if this is the value of f of x equals to b so this area represents কি হবে capital the value of capital f of b এবং এই এরিয়াটা কার মধ্যে আছে this area lies between কত minus into the value of কত x equals to b ওকে তাহলে এটা আমরা এখান থেকে শিখে নেব ওকে but you have to remind that the total area under the curve f of x কারণ আমরা জানি কি total area মানে কি the pdf if the values of pdf this is f of x okay total integration is means minus infinity to plus infinity f of x that value is কত এখানে 1 is it right response me জি স্যার। okay so if you integrate the this function over the whole domain means minus from minus infinity to plus infinity so in that case the result will be কত হবে 1 okay result will be 1 here so এখানে result will be কত হবে 1 understand ইয়েস স্যার। okay now আচ্ছা স্যার বলো স্যার লাস্ট ক্লাসে মেবি বা তার আগের ক্লাসে আপনি একটা টেবিল দেখাচ্ছিলেন বইয়ের শেষের দিকে যে অনেকগুলো ভ্যালুস আছে তো ওই টেবিলটা আমাদের কখন ইউজ করতে হবে ওকে এই টেবিলটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব না ওকে
টেবিল তোমাদের এক্সামে যদি আমরা টেবিল দিই তাহলে টেবিল থেকে ইউজ করে তুমি ভ্যালু বের করবে। আমি কিন্তু বারবার বলছিলাম তোমাদের ক্যালকুলেটর ইউজ করে ভ্যালু বের করতে, সেই টেকনিকটা আমি ক্লাসে শিখেছি। ওকে, যখন ওকে স্যার। তোমাদের এই কোর্সটা কমপ্লিট করার পরে যখন তোমাদের রিসার্চ করতে যাবে, যখন তোমাদের লাগতেছে ওই টেবিল হেল্প লাগতেছে, তখন তুমি তোমার টেবিল ইউজ করবে। এই কোর্সে তোমাদের টেবিল লাগবে না। ওকে ওকে স্যার, মানে যা ক্যালকুলেশনই দিবেন এক্সামে আমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে করতে পারবো। ক্যালকুলেট করতে হবে। ওকে স্যার। Now we'll discuss the expected value. Can you remember about the expected value? That represents a mean of a random variable x. We know that the mean of a discrete random variable that was kisilo mu equals to expectation of capital X equals to kisilo mone pore. This is summation of x into f of x. Is it right? Yes, sir. For x is discrete, but for is continuous, that will become a mean mu equals to expectation of x, but this will be the key integration of the key and x as a, what do you mean by this represents x into f of x, the integration of x into f of x, which is to key x over the interval, this is minus infinity to plus, Plus infinity. understand? But this limits depends on the function of f of x that is defined in your question. Okay, that will be defined in your question. তাহলে এই ফাংশনটা কিন্তু কোশ্চেনে যেভাবে ডিফাইন করা থাকবে তার উপর বেস করে তোমাকে করতে হবে, ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। ওকে, সবসময় কিন্তু হোল ডিফাইনের মধ্যে না, এই ফাংশন যেভাবে ডিফাইন করতে হবে কোশ্চেনে, ওই ফাংশনের মধ্যে তোমাদের ওই ইন্টারভ্যালের মধ্যে তোমাদের করতে হবে, ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। ওকে, তাহলে এটা হলো কি মিন। ভেরিয়েন্সের ফর্মুলা কি জানি? দ্য ভেরিয়েন্স ওয়াজ VAR of x, that is the expression of x minus mu whole square. Okay, why? And we also know that this is the expression of x square minus expression of x whole square. তাহলে এখান থেকে আমরা যেহেতু this is the value of কি mean, okay, এখানে mu এর মান পাই, তারপর কি x স্কয়ার দিয়ে আমরা বের করতে চাই, from here if we want to find out the values of expectation of x square, what do you mean by this? This represents the integration of কত x square into f of x dx, is it right? From minus infinity to plus infinity, এইভাবে করতে হবে, এই ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। ফাইন্ড আউট করার পরে so you have to subtract mu square from expression of x square, then you will get your desired value. Okay, from here we can find out the standard deviation. This is sigma equals to root over sigma square. Okay, now we'll discuss the next topic. This is the momentary function that was expression of m of t equals to expression of e to the power tx. Okay, what do you mean by this? From MGF, capital M of t equals to expectation of t to the power e to the power t into capital X. That will be, that was a summation of e to the power tx into f of x. Can you remember from the discrete random variable? Yes, sir. Okay, but for the continuous random variable that will be কত হবে e to the power tx, the integration of e to the power tx f of x dx. Okay, from minus infinity to plus infinity. এটা করলে আমাদের মোমেন্টারি ফাংশন পেয়ে যাবে। ওকে, তাহলে আমাদের দেখো তাহলে ডিসক্রিট আর কন্টিনিউয়াসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে ডিসক্রিট আমরা সামেশন করছিলাম, বাট কন্টিনিউয়াস দ্যাট উইল বি কি হবে, ইন্টিগ্রেশন সেম। ওকে, বাট আদার কনসেপ্ট ইজ সেম হিয়ার। তাহলে যদি একটা ফাংশন অফ এক্স এর দিয়ে এক্সপ্লেন বের করতে চাই, ওই ফাংশনের স্মল লেটার কি করতে হবে, এই পাবের সাথে প্রোডাক্ট করে তার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। দ্যাট ওয়াজ দেন, দিস আর দ্য মেইন কনসেপ্ট হিয়ার। Now I will discuss the next topics. Okay, next problems here. These are the very important problem here. Okay, I will discuss this concept in later after discussing uniform distribution. Okay, uniform distribution discuss করে তারপর আমরা এটা স্টার্ট করব। This concept are very important here. Okay, এটা কিছুক্ষণ পরে তোমাদের স্টার্ট করতেছি, একটু ওয়েট করো। Can you remember about uniform distribution from discrete random variable? That was কি ছিল মনে পড়ে, যেটা আমরা 2.1 শিখছিলাম, that was learned from 2.1 from uniform distribution, that was ছিল f of x
when x is discrete, that will be কত হবে f of x equals to কি ছিল বলো দেখি, if 1 by m, in that case x equals to কত 0 to m, if a particle has m sided, okay, if you draw that particle then the quality of its outcome will be কত হবে 1 by m, যদি একটা dice কে যদি draw করো, okay, how many sides of a dice, 6 sides, okay. Okay, if you want to find out any outcome, okay, from here we can say that is outcomes probability will be কত হবে 1 by 6, is it right? জি স্যার। Okay, that was the uniform distribution for discrete type random variable. But we will discuss about the কি হবে discrete type uniform distribution for continuous type random variable. Okay, in that case the function is defined by this way. If this is f of x equals to 1 by b minus a, okay, the values of x will be that will be কত হবে from a to b, okay, a is less than equals to x, is less than equals to b here, and 0 that will be otherwise. Understand? Response me. জি স্যার। Okay, the CDF, the letter that is the PDF of a uniform distribution. This is PDF. In abbreviately, we write the uniform distribution, the first letter of uniform distribution, this is the U, okay, and we can denote this is A comma B. A is the lower limit and B is here key upper limit, okay. This represents here uniform distribution, okay. খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমরা ইউ অফ এ কমা বি বলতে এই প্যাটার্নটা এই টাইপটাই আমাদের বোঝাবে। From here we can find out CDF. The CDF is here, this is key capital F of x, okay, this probability of capital X less than or equal to কত হবে small x, okay, so that value will be কত হবে when we discussed about the CDF of this distribution or discrete type, okay. In that case, okay, সেই ক্ষেত্রে যখন আমাদের একটা ইন্টারভাল বলছিলাম when the values of x equals to 0, which corresponding CDF was কত ছিল 0, মনে পড়ে? তাহলে এখানে কিন্তু এর corresponding value 0 হবে যখন কি হবে x less than কত হবে, lower limit is here a না b, a, then that will be তাহলে কত হবে when the values of x is less than a, which corresponding CDF will be কত 0 here. Understand? Yes, sir. And the next topic is here, if a is less than or equal to x is less than b, okay, when we will consider this interval, in that case the corresponding values of CDF will be from, tell me here, the lower limit of this function is here কত A. a, so lower limit will be a here, but upper limit is here কত, এখানে কত আছে x, so this is x, okay, but you have to integrate the function f of t with respect to t here. Understand? Because t is here dummy variable of this. এখানে যখন x ছিল তাহলে এখানে কত হবে, you have to replace x by t here. Understand? Response me. Yes, sir. And the last term will be here কত হবে, this is কত 1 হবে when the values of x is greater than equal to কত হবে b অথবা b এর সমান হবে, then the corresponding values of CDF will be 1 here, okay, that has defined here, এটা কিন্তু এখানে ডিফাইন করা হয়েছে, okay. Response. Okay. But in particular case যখন আমাদের কোনো এরকম in general form we define the CDF, the value of CDF is minus infinity to কি x f of t dt, এটা কিন্তু আমরা CDF বলতে কিন্তু জেনারেলি কিন্তু এটাই বুঝি, ওকে। যদি আমাদের f of x ডিফাইন করা না থাকে তাহলে লোয়ার লিমিট কত হবে minus infinity, but in the uniform distribution there is defined the lower limit of the function is here কত a, so the lower limit will be here কত a. Understand? Yes, sir. Okay, তোমাদের বুঝতে হবে এখানে। Now we'll discuss this graph here. For discussing this, I have already discussed this concept previously. Okay. If we take a uniform distribution which is denoted by u of a comma b, if the values of a is 0.3, if the values of a is here 0.30 and b is here
maybe 1.55 দেখি এটা কিনা 1.55 ওকে তাহলে এখানে বলো দেখি if a is this 0.3 and b is this from here tell me the values of f of x will be তাহলে কত হবে this is 1 by 1 minus কত 1 minus 5 so this will be কত হবে 1.25 is it right Yes, sir. so the corresponding value of this is কত 1 by 1.25 that will be কত হবে 0.8 is it right Yes, sir. okay now tell me the interval will be there কত হবে interval আমাদের কি ছিল a to b ছিল না জি স্যার যে a to b ছিল so in that case the interval will be কত হবে also a to b here a মান কত 0.3 is less than to x less than to কত 1.55 is it right and other case is 0 that was কত otherwise what do you mean by this tell me যখন where the values of x is x lies from 0.3 to 1.55 then corresponding values of function will be কত হবে 0.8 other what do you mean by otherwise otherwise means here when the values of x is less than 0.3 এখানে যেহেতু লোয়ার লিমিট is 3 তখন কত হবে corresponding value of f of x is 0 or আরেকটা কেস আছে যখন the values of x is greater than 1.55 in that case the value of f of x will be কত কি বুঝতে পারছো yes sir so from here if you sketch this graph then the graph will be this type because tell me here this is the point 0.3 okay and this is the point কত 1.5 is এখানে 1.55 okay which when the values of x lies from 0.3 to 1.55 then corresponding values the function value will be কত 0.8 is it right yes sir why this is 0.8 can you remember the graph of y equals to 1 that is the key function value then we can consider y equals to f of x okay the values of y equals to f of y equals to 0.8 what do you mean by this that means if you sketch you can sketch the graph of y equals to 1 then you can also sketch the graph of 0.8 also here so tell me the graph of y equals to 1 will be this x-axis and this y-axis this is the key parallel to x-axis is right response me yes sir okay এটাই কিন্তু এখানে বলা হয়েছে ওকে আর আদারওয়াইজ জিরো আদারওয়াইজ মানে কি যে লেফট সাইডে জিরো রাইট সাইডে কত জিরো হিয়ার ওকে now we'll discuss the CDF of this distribution here তাহলে from the CDF the first letter was এখানে কিন্তু আমাদের in the CDF the values of f of x was কি ছিল there has three conditions one is 0 কখন 0 হবে when the values of x is less than a এর মান কত এখানে 0.3 যখন 0.3 যখন ছোট হবে তখন the function value the values of capital f of x will be কি 0 in the next case there has given কি lower limit is কত a আছে but lower limit is here কত 0.3 upper limit is here কত x and this is f of x dx okay f of t dt f of t dt now tell me the value of this will be এটা ভ্যালু কত হবে can you say that will be কত হবে our main function the pdf was equal to f of x equals to 1 by b limit equals to a to b in that case if you integrate this result that will be কত হবে এখানে integration lower limit is a upper limit is x the f of t the value of f of t is here কত 1 by b minus a dx is it right 1 by b minus a is constant here response করো constant কিনা constant but the integration of x is কত এটা এটা x হবে না এটা t হবে এটা t এখানে এটা t হবে তাহলে ইন্টিগ্রেট t dt এর ইন্টিগ্রেশন কত t ওকে
lower limit is a, upper limit is here x, so this value will be কত হবে x minus a divided by b minus a. Understand or not? Tell me. এটা বুঝতে পারছো কিনা? জি স্যার। Okay. So the integration of this also, তাহলে বলো দেখেন a এর মান কত 0.3. Okay, so this is কত হবে x minus 0.3 and lower limit is b minus a, b minus 1.5 by a is 0.3, so this will be কত হবে 1.25. Okay, but the condition will be হচ্ছে কত 0.3 is less than equals to x is less than কত হবে 1.5. Okay, যেটা আমাদের এখানে দেওয়া আছে এই যে condition. And the last term will be here 1 when the values of x is greater than কত হবে 1.55 here. Understand? Response me. Yes sir. Okay. This is our piecewise function of the CDF. Now we will sketch this graph here. যদি তুমি graph sketch করো, can you remember this? If this point is 0.33, then from the first function tell me when the values of x is 0. Less than 0.3, which corresponding values of capital X will be 0. Okay, this is the graph of the first piecewise function. This is the less than 0.3. Okay, which corresponding value is here কত 0 here. And this is a function. This is the key. X is y is here, capital F of x is here, x minus a constant value 0.3 divided by a constant. Can you sketch the graph of y equals to x minus 1? Tell me a function graph কেমন হবে y equals to x minus 1. This is x axis, this is y axis. স্যার একটা স্ল্যান্টেড গ্রাফ হবে কিন্তু অরিজিনাল একটু নিচে কাট করবে। তাহলে এখন কি হচ্ছে here x intercept is 1 but y intercept is minus 1. Okay, so the graph will be তাহলে কি হবে this type of graph, is it right? So yeah, we can consider this function, this equation, and y equals to this equation is also key, same with x minus something else. Okay, so from here we can say that this graph will be key হবে also this type of graph. Okay, this type of estimate. So from here we can say that if you substitute the values of x equals to 0.3 to 1.55, then the graph will be from this point to this point. Okay, this is the line here. Understand? And the last time is here when the values of x is greater than or equals to 1.5, the corresponding values of f equals to 1. Okay, so from here we can say that this is the graph of y equals to 1 line. It's right. Response me. Yes sir. Okay, now you can differentiate the both graphs here. The first graph is, can you say this is a piecewise function, discontinuous graph? Response me. First graph is here key discontinuous at the point 0.3 and 1.55, the graph is discontinuous, but its CDF is this graph. This graph is here always কি হবে continuous for all values of x. X সব মানে যদি কি হবে this graph will be here continuous. Understood or not? Response me. এই রেসপন্স করো। Yes sir. Now we'll discuss the example number 1 here. Y be a continuous random variable with PDF y of g of y equals to 2y. Okay, and from here y has defined, this is defined from 0 to 1 here. We have to find out the PDF of this. Then the PDF is how many conditions in a PDF? 3 conditions. When x is less than 0, a corresponding value of x is 0 here. When this is a is less than or equals to x is less than b, then we will get this result. Okay, when the values of x is greater than or equals to b, then the corresponding value of f of x is here 1. Okay, I have already discussed. Can you tell me discuss করছি এভাবে discuss করা আছে. Okay, so for defining the CDF of this function, we will also consider this concept here. Okay, and from the first concept, he has given this is g of y, this is given 2y. Okay, so this will be the কত দেওয়া আছে 0 to
0 is less than y is less than 1 here. Is it right? Response me. This is the PDF. Okay. From here, tell me the CDF will be. That will be since here y is here came lower limit, sorry, a variable. So we will define the its CDF will be কি হবে capital F of capital G of y here. তখন আমাদের small f of x ছিল which CDF was capital F of x. Since this is the small g of y, which CDF will be কি হবে capital F of y. So that will be তাহলে কি হবে probability of y যখন আগে x ছিল এখন হবে কি y is less than to small y here. Okay. So from here we can define this will be কত হবে piecewise function of when 0 তখন 0 হবে when the values of y is less than 0. The lower limit is here 0. So the values of y is less than 0, then corresponding value of g of y will be 0. Okay. And the next term is here integration কত হবে lower limit is 0, upper limit will be y here, and this is কত হবে f of t into dt. Is it right? So from here can you say the values of sorry, this is the g of t, not f of t, g of t. The values of g of y is here 2y. So this is the, since the variable is t, so this will be 2t into dt from 0 to y here. Now can you integrate this? If you integrate this, then the value will be y square. In that case, the limit will be interval will be 0 is less than y is less than 1. Okay. And another case when the values of capital F of capital G of y is 1, in that case the value of y is greater than upper limit is here 1. So this is y is greater than to 1 here. Okay. This is the CDF of this function small g of y. এটা কিন্তু এখানে ডিসকাস করা আছে তাহলে if you sketch the graph of this 2y, so the graph will be from 0 to 1, 1 এর মধ্যে 0 থেকে 1 এর মধ্যে এই গ্রাফ পাওয়া যাবে. Okay, but if you integrate if you sketch the graph of CDF, then the graph of the CDF will be this graph. Okay, response me. Yes, sir. কিভাবে হলো for sketching the graph of capital G of y, that y is here random variable, so we can say that this is the axis y axis, and this axis will be here capital G of y. Okay, so the limit is here 0 to 1, 0 to 1. Okay, this is 1, this is 0. When the values of y is less than 0, the corresponding value of g of y is here 0. তাহলে আমাদের less than এর দরকার নেই, শুধু পজিটিভ পার্টে রাখবো. Now we will sketch the graph of কত y square from the interval 0 to 1. The 0 থেকে 1 এর মধ্যে তোমার গ্রাফটা আছে কি y square. Can you remember the graph of y equals to x square? That is was কি ছিল এইরকম প্যাটার্ন ছিল, but in that case y is here independent variable. Capital G of y is a dependent variable. So that graph will be this type of graph. Y equals to x square মতো graph. Okay, one point তাহলে কত হবে when if you take the y equals to 1, then the corresponding value of y square will be also 1. Okay, আসলে কি হবে 1 থেকে বড় হবে বা 1 সমান হবে, then you will get a line. This is the key y equals to 1 line. তাহলে আমাদের এই রকম একটা লাইন পাবো তখন. This is the graph of this CDF here. Okay, from here we can also find out the values of probability of half is less than y, half is less than y is less than equals to 3/4. Can you say the result will be? Response করতে পারো কিনা বা পারবে কিনা? You can find out this result by directly. Okay, that will be কি হবে this is lower limit will be half, upper limit is here কত 3/2, but here CDF is here. CDF কত ছিল বলো দেখি, CDF কত ছিল এখানে 2y. Okay, so this will be কত হবে 2y into dy. Okay, so this is the result of this. In another way, since you have already find out the CDF. Okay, the CDF এর ক্ষেত্রে বলো দেখি 0 থেকে 1 আমাদের কি আছে half is less than capital y less than equals to 3/4. বলো দেখি এই ইন্টারভ্যালটা হাফ থেকে 3/4, এই ইন্টারভ্যালটা কোন ইন্টারভ্যালটাকে স্যাটিসফাই করছে? ফার্স্ট
সেকেন্ড আর থার্ড বলো দিক কোনটাকে স্যাটিসফাই করছে, রেসপন্স করো। প্রবাবিলিটি অফ হাফ ইজ লেস দ্যান ওয়াই ইজ লেস দ্যান 3/4, এখানে যে ইন্টারভ্যাল ইনইকুয়ালিটি আছে এই ইনইকুয়ালিটি কোনটাকে স্যাটিসফাই করছে, ফার্স্ট কন্ডিশন, সেকেন্ড আর থার্ড, কোনটাকে বলো দেখি, থার্ডটাকে স্যাটিসফাই করছে। ওকে, this represents 0 to 1, so we can say that this interval lies inside the key 0 to 1 here. Okay, so for that case you can write this will be a capital G of upper limit here 3/4 minus capital G of কত হবে lower limit here, this is কত half, because we know this concept here. এই যে কনসেপ্ট কি ছিল না, টেবিল এফ অফ এক্স কি ছিল এখানে সিডিএফ, যদি সিডিএফ জানো তাহলে তুমি কিন্তু এই ফর্মুলাটাও অ্যাপ্লাই করতে পারো। ওকে, উই নো দ্যাট দ্য ভ্যালুস অফ জি অফ এ ওয়াই দ্যাট ওয়াজ কত ছিল অন দ্য ইন্টারভেল 0 to 1, এর মধ্যে কিন্তু ওয়াই স্কোয়ার ছিল। ওকে, জি অফ ওয়াই মান কিন্তু 0 থেকে 1 এর মধ্যে ওয়াই স্কোয়ার আছে, সো ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দিস রেজাল্ট বাই ইউজিং কত, দিস ইজ 3/4 হোল স্কোয়ার মাইনাস কত হাফ হোল স্কোয়ার, দিস উইল বি ইয়োর answer. Okay, you can also find out the values of, yes এখানে probability of 1/4 is less than equals to y is less than 2. What do you mean by this? Probability of 1/4 is less than y, less than equals to y is less than 2. What do you mean by this? You can directly find out the values of this by using which concept here? বলতে কি হবে করতে পারো, our CDF was কত ছিল, PDF was 2y equals to g of y equals to 2y, the values of y is defined from কত 0 to 1, upper limit কিন্তু এখানে 1, but in this inequality upper limit কত 2, a response করো, so 2 exceeded 1, is it right? এই 1 কে কিন্তু অতিক্রম করেছে, so for finding this you have to, if you want to find out this result directly, okay, so you have to integrate the CDF means sorry PDF means 2y কে integrate করতে হবে কার রেসপেক্টে, y রেসপেক্টে, কোন ইন্টারভ্যালের মধ্যে, লোয়ার লিমিট উইল বি হাফ এন্ড আপার লিমিট উইল বি কত হবে, এখানে 1 নিতে হবে। কেন 1 নিতে হবে, এটা কিন্তু আমাদের এখানে পার্থক্য, এখানে কিন্তু 2 ছিল but that will be 1 because this PDF was defined from বা between 0 to 1, 0 থেকে 1 এর মধ্যে কিন্তু ডিফাইন করা আছে। Understand? Response me. এটা বুঝতে পারছো কি না? জি স্যার। Okay, the 1 আছে with upper limit, so here upper limit will be 1, 2 থাকা সত্ত্বেও 2 3 4 5 যাই থাকে না কেন সবসময় এটা কি কার উপর ডিপেন্ড করবে, আমাদের পিডিএফ এর কার উপর ডিপেন্ড করা আছে, মানে ডিফাইন করা আছে তার উপর ডিপেন্ড। ওকে, এইভাবে করতে পারো, অথবা ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দিস কনসেপ্ট হিয়ার। এটা কিন্তু এখানে বলা হয়েছে ফার্স্ট অফ অল লেখা আছে কি জি অফ 2 লেখা আছে মাইনাস জি অফ কত 1/4, lower limit is here 1/4, so we know that since from this condition, from the third condition, this represents when the values of y is greater than equals to 1, y মানে 1 থেকে 1 থেকে বড় হবে, the corresponding value of g of y is here 1. Okay, যদি y মান 2 হবে তখন কত 1, সেটাই কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয়েছে, the values of capital G of 2 will be কত 1 here. Okay, I have already discussed about this concept here. Okay, if u of 0, 1 is the uniform distribution, okay, if there has given u of a, b, okay, in that case mean is a plus b by 2, and hence this will be sigma square equals to b minus a whole square by 12, and moment generating function of this will be this. Okay, in another moment generating function for k uniform distribution. There's given a function PDF, this is f of x equals to 1/100. Okay, this function is defined from 0 to 100 here, u of 0, 1 100. Okay, in that case mean will be, there has directly apply this concept here.
Okay, this formula here, but you do not need to apply this formula for finding mean. Can you remember how can we find out mean? mean বিভাজন কনসেপ্ট আমরা কি জানি? এটা f of x ডিফাইন করা আছে। মিউটের মাইক্রোফোন শব্দ আসছে। এটা আমাদের কি ছিল? পিডিএফ ছিল। ওকে, ফর ফাইন্ডিং মিন উইল বি কত হবে? এক্সপ্রেশন অফ এক্স। ওকে, দ্যাট উইল বি কি হবে? লোয়ার লিমিট ইজ হিয়ার 0, আপার লিমিট ইজ হিয়ার 100। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু ইন্টিগ্রেট দিস ইজ এক্স হুইচ করেসপন্ডিং ডেটা ভ্যালু ইজ এক্স স্মল এক্স এন্ড দিস ইজ দ্য এফ অফ এক্স। তাহলে এটাকে আমাদের করতে হবে, ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, তাহলে you will get your desired result. So this will be the 0 to 100. Okay, if the values of f of x is 1 by 100, so this will be x by 100 into dx. তাহলে you will get your desired result. তাহলে এখান থেকে তুমি ইন্টিগ্রেশন করে রেজাল্ট পাবে, তাহলে এইটার রেজাল্ট কি হবে? সেম হবে। ওকে, and variance will be the key for finding variance. First of all, you can find out the values of কত expression of x square. Okay, এটা বের করবে, বের করার মিন যে জানা আছে। So variance will be কত হবে? Expression of x square minus কত mu square, then you will get your result of কত variance here. Variance এর result এই মানটাই চলে আসবে। You can verify these results here. তাহলে এটা এখানে দেওয়া আছে, একটা আরেকটা প্রবলেম দেওয়া আছে। ওকে, আমি যেটা ডিসকাস করলাম, প্রবলেম ইন ফর এক্সাম্পল y in example number 3.1.1 কোনটা? ওই যে প্রথমে যেটা করলাম এই প্রবলেম। ওকে, এটা পিডিএফ দেওয়া আছে, এখান থেকে তোমরা এটার মিন ভেরিয়েন্সও বের করতে পারো। আমি যেটা কিছু আগে ডিসকাস করলাম এই প্রবলেম করতে গিয়া, ওকে, সেই কনসেপ্ট আমি অ্যাপ্লাই করে তুমি কিন্তু এটার এই ফাংশনের মিন এবং ভেরিয়েন্সটা বের করতে পারবে। নাও we will discuss the next problem here. They has given x have the PDF. The PDF is defined as f of x equals to x into e to the minus x when the values of x is key 0 is less than equals to x is less than plus infinity. Okay, and 0 otherwise. What do you mean by this? If f of x is x into e to the power minus x, the values of x is greater than equals to 0 and 0 otherwise. What do you mean by this? This represents when the values of x is greater than equals to 0, then corresponding values of f of x is this. And this otherwise means here, this represents the interval, this case, x is less than 0 here. X is 0 মানে কি? This represents here minus infinity to x is less than 0. তাহলে এই যে x is less than 0 এটাই মিন করে, কিন্তু minus infinity to x is less than কত? 0 এটাই কিন্তু এখানে মিন করে। ওকে, রেসপন্স কর ঠিক আছে কিনা? ঠিক আছে? ওকে, তাহলে from here we have to find out the moment, mean and variance. যে একটা ফাংশন দেওয়া থাকে সেখান থেকে মিন এবং ভেরিয়েন্স বের করতে হবে, বাট দিস function is here constant for the continuous diagonal because the values of x is a continuous variable. Is it right? কারণ x টা কি একটা ইন্টারভ্যাল রিপ্রেজেন্ট করতেছে। What do you mean by x is greater than equals to 0? This represents an interval. Is it right? The interval is here close interval 0, open interval plus infinity. Response কর ঠিক আছে কিনা? Okay, from here you have to find out mean and variance. Mean and variance. How can we find out the mean and variance here? Can you say? For finding mean and variance. For finding mean and variance, you have to, you can determine here, tell me in this function, e to the power minus x. This is an exponential type function, is it right? A response karo. E to the minus x, exponential function. Okay, so when in the probability mass function or probability density function, okay, one term is type of exponential function. In that case, for finding mean and variance, that will be very easy when we will find out that mean and variance from moments genetic function. ঠিক আছে? তার মোমেন্ট জেনারেটিক ফাংশন থেকে আমরা বের করতে যাবো, তখনই কিন্তু আমাদের এই ম্যাথগুলোর ক্ষেত্রে মিন এবং ভেরিয়েন্সটা বের করা খুবই ইজি হবে। কারণ হচ্ছে কি,
because this PDF contains কি exponential function. Okay, exponential function contain করার কারণে এখান থেকে mean difference কি বের করা হবে। So the moment MGF will be কত হবে capital M of t. This is the expression of e to the power t into capital X. Is it right? Response me. So from here tell me the corresponding values of this will be কত হবে integration of যেটা মানে মোমেন্ট যেটা এখানে বের করতে চাচ্ছি। ওকে, সো ফ্রম হিয়ার টেল মি দিস ভ্যালু উইল বি কত হবে লিমিট ইজ হিয়ার দিস ইজ কি মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি ইজ ইট রাইট রেসপন্স করো এন্ড দিস ইজ কত ই টু দি পাওয়ার টিএক্স ইনটু কত হবে এফ অফ এক্স ইজ হিয়ার the values of f of x here x into e to the power minus x into dx is it right response করো so from here লোয়ার লিমিট কি আমরা 0 দিতে পারতাম না স্যার? ধরে সেটা আসতেছি ওকে আমি তুমি যদি ডিরেক্ট লিখতে তো যেই হবে বাট উই ক্যান ডিটারমাইন দিস ভ্যালু উইল বি কি একটা হচ্ছে ইন্টারভ্যাল মাইনাস টু 0 and another is 0 to plus infinity okay but the corresponding values of corresponding function value of minus to 0 is here কত 0 so we can write this will be কত হবে this is 0 to sorry this is কত minus infinity to 0 into the values the corresponding values of f is 0 here into dx plus next term is here 0 to plus infinity because the main function is defined okay এটা ভুল হয়ে গেছে এটা ভুল হয়ে গেছে এটা কিন্তু আমরা f of x এই ভ্যালুটা এখন লিখতে পারবো ডিরেক্টলি এটা ফার্স্ট অফ উই হ্যাভ টু রাইট হিয়ার লিখতে হবে f of x ওকে তখনই কিন্তু লিমিটটা মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি হবে ওকে when the value of f of x is when we consider the limit the interval is minus infinity to 0 then corresponding values of f of x will be কত 0 according to our question হচ্ছে আমাদের এটা 0 আর যখন কি করব we will consider the interval 0 to plus infinity which corresponding values of f of x will be কত হবে x into e to the power minus x here so this is কত হবে e to the power dx into x into e to the power কত হবে minus dx is it right response me so this will be কি 0 to plus infinity and this is x and e to the power কত হবে e to take minus x common from this power and this power so this will be কত হবে 1 minus t is it right into dx response me now you have to integrate this term this is the function of x and this is the key function of also x here okay but one is to will be here key constant is it right response করো ঠিক আছে কিনা Yes, sir. okay now you have to apply the concept of can you remember if this is the p of x this is the polynomial function and e to the power কত এটা ax dx can you integrate this there is a formula this is কত 1 by 8 you can apply here Lie concept can you remember about Lie Yes, sir. okay so Lie concept use করতে পারো যখন কি হবে p of x means polynomial function of x x is a polynomial of x okay and and the term is product e to the power ax into dx the value is here কত 1 by a e to the power ax plus sorry this is p of x হবে এই ফর্মুলা লিখে রাখো this is কত 1 by a into p of x into e to the power ax okay তাহলে প্রথমটা প্লাস হলো এক্সপোনেনশিয়াল ক্ষেত্রে this is minus 1 by a square this is p prime of x তাহলে ডিফারেন্সিয়েট করবে তারপর কত হবে e to the power ax তাহলে কি প্লাস মাইনাস দেন হবে আবার কি প্লাস দ্যাট উইল বি কত হবে a কিউব a স্কয়ার a কিউব হবে p ডাবল প্রাইম অফ x e to the power ax তাহলে প্লাস মাইনাস প্লাস আবার কি মাইনাস হবে 1 by a to the power 4 p triple prime of x e to the power ax plus dot 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 can you say প্লাস মাইনাস প্লাস হবে কি কনস্ট্যান্টলি সলভেই থাকবে এখানে এটাই হচ্ছে ফর্মুলা ফর ইন্টিগ্রেটিং ডিরেক্ট ফর্মুলা p of x into e to the power ax into dx ওকে এটা কিন্তু আমরা তো শিখছিলাম এখানে দেখো here this is the x
Okay, and this is the key value of কত minus x into 1 minus t into dx. Tell me here the coefficient of x was কত ছিল a, এই ক্ষেত্রে বলো দেখি x এর coefficient কত এখানে, রেসপন্স করো। minus 1 minus 3. মাইনাস, হ্যাঁ মাইনাস ইন্টু 1 minus t here. Okay, it has a coefficient of x, তাহলে এটা থাকবে p of x is here কত, x যা আছে তাই, is it right, into and the exponential function যা থাকবে তাই minus into x into 1 minus t here, তাহলে এটা কি প্লাস, coefficient প্লাস হলো, তবে এটা হবে কি মাইনাস, দ্যাট উইল বি কত হবে 1 by minus 1 minus t whole square, a square যেহেতু আছে। Okay, now you have to take the differentiation of x, p prime of x, since the values of p of x is কত এখানে বলো দেখি, বলো দেখি p of x এর মান কত, x যদি এখানে তার ডেরিভেটিভ অফ x ইজ হিয়ার কত 1 না, রেসপন্স করো 1, and this will be কত হবে e to the power minus x into কত হবে 1 minus t, is it right, রেসপন্স করো। তারপর কিন্তু কি পরে কি পরে যখন টার্ন করবে প্লাস, রেসপন্স করো, এই টার্মটা করবে। ওকে, তাহলে 1 by a কিউব হবে, বাট দিস ইজ p ডাবল প্রাইম অফ x। তুমি আমাকে বলো যদি তুমি p অফ x এর মান কত x here, যদি তুমি দুইবার যদি ডিফারেন্স করে x কে দাও ভ্যালু কত হয় 0 0, সো তাহলে এই যে আমাদের পরের টার্মটা কি হবে 0 হবে, এরপর নেক্সট টার্মগুলো কি সবই কি হবে 0, এখানে আমাদের স্টপ করতে হবে। লোয়ার লিমিট ইজ হিয়ার কত 0 এন্ড আপার লিমিট ইজ হিয়ার কত প্লাস ইনফিনিটি, আন্ডারস্ট্যান্ড? yes sir Okay, now from here tell me, if you take integration here, তাহলে from here if you take the তাহলে এটা আমাদের রেজাল্ট, তুমি এখানে কি করো লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট বসিয়ে দাও। ওকে, তাহলে টেল মি হিয়ার, তাহলে দিস ইজ কি মাইনাস x into 1 minus t here, can you remember the values of minus e to the minus infinity, জানো এটা মান কত, দিস কত 1 by e to the power plus infinity। Okay, so can you say this will be the value of e to the power plus infinity is বলতে পারো কত, 0 this is plus infinity, so this will be 1 by plus infinity, can you say the values of 1 by infinity is 0? Okay, 1 by infinity মানে কত 0, so from here if you take the upper limit in that case that will be কত হবে 0। তাহলে এখন এখানেও আবার কি আছে e to the minus x into 1 minus infinity, যদি এখানে তুমি আপার লিমিট ইউজ করো সেক্ষেত্রে কি হবে মাইনাস মাইনাস সেম, দিস ইজ অলসো 0। নাও you have to apply here the lower limit, the lower limit ক্ষেত্রে কি হবে দিস ইজ মাইনাস এন্ড দিস, তাহলে এখানে প্লাস যেহেতু আছে তোমার মাইনাস হবে, তাহলে যেহেতু এটা লোয়ার লিমিট হচ্ছে কত 0, তাহলে x যেহেতু এখানে টার্ম আছে তাহলে x এর কারণে কি হবে 0 হবে না, রেসপন্স করো। yes sir and this minus and the minus প্লাস হয়ে যাবে, and this will be কত হবে 1 by এটা কত বলো দেখি, মাইনাস কিন্তু স্কয়ার ভিতরে আছে, দিস ইজ প্লাস, সো দিস উইল বি কত হবে 1 minus t হোল স্কয়ার, ইজ ইট রাইট, রেসপন্স মি। আর যদি তুমি এখন 0 যদি বসাও এখানে e to the power 0, e to the power 0 মান কত 1। ওকে, সো দ্য ভ্যালু অফ মোমেন্ট জেনারেশন উইল বি কত হবে, দিস ইজ 1 by t minus 1 হোল স্কয়ার, এটাই কিন্তু এখানে লেখা আছে t minus 1 by 1 minus t whole square। এখন কি করতে হবে, for finding mean and variance you have to differentiate those terms, m prime of t, m double prime of t here। Okay, after finding these values you have to find out the mean, for mean that will be m prime of 0, for variance that will be কত হবে m double prime of 0 minus m prime of 0 whole square here। Okay, so this will be the result here, understand? Response me, yes sir okay। Today I will take some minutes, extra 5 minutes, okay, for defining this. There is given 100 to pth percentile. The 100 into pth percentile is a number that is pi suffix p, such that the area under f of x to the left of pi suffix p is p. What do you mean by this? We have already know from a constant random variable
The total area is here, বলো দেখি এটা টোটাল এরিয়া কত হবে? কত? 1 is right if this is the function f of x. So that will be minus infinity to integration minus infinity to plus infinity f of x dx is কত 1 না? This is minus infinity and this is plus infinity. রেসপন্স ঠিক আছে কিনা? জি স্যার। Okay, এটা আমরা কিন্তু জানি। Now from here we have to find out the 100 into p percentile. What do you mean by 100 into p percentile? Okay, but here the values of p will be কত হবে? 0 is less than p less than 1. p আমার কি 0 থেকে 1 এর মধ্যেই থাকবে। ওকে, তাহলে টোটাল যদি আমি এখানে টোটাল এরিয়া বলতে কি বোঝায়? 100%। 100 মানে কি ফুল এরিয়া বোঝাবে। ওকে, রেসপন্স করো। 100 বলতে কি বোঝাবে? ফুল এরিয়া বোঝাবে। Now if the values of p is 65, then tell me the values is 100 into 65. We know that the values of p will be equal to 0 to 1. If the values of p is 0.65, okay, so the value of 100 into p will be equal to, in that case, what was it? 65%, is it right? ইয়েস স্যার। তাহলে এটা বোঝাচ্ছে কি আমাদের 65% বের করতে হবে। অর্থাৎ যে এই যে টোটাল এরিয়া, সেই টোটাল এরিয়া করতে হবে 65% আমাদের বের করতে হবে। ওকে, সেই পার্সেন্ট কই থেকে আসবে? পার্সেন্ট উইল বি স্টার্টেড ফ্রম মাইনাস ইনফিনিটি। মাইনাস ইনফিনিটি থেকে এই টোটাল এরিয়া কত? 65% কত? তাহলে এখানে তুমি মনে করতে এটা 50%, মাস বরাবর 50%, 65% আর রাইট সাইডে না? ওকে, জি স্যার। from here we can say that what do যেহেতু আমরা টোটাল এরিয়া কত জানি? 1. Okay, so the left side area from, if this is the point কত? pi sub x p. P means here pi sub কত? p এর কত সেখানে 0.65. ওকে, এটাতে বুঝাচ্ছে আমাদের যে পয়েন্টটা pi sub 0.65 থাকবে তার লেফট সাইডের এরিয়া from minus infinity to that point pi sub x p, that area will be here কত? 0.65. ওকে, তো 1 এর মধ্যে কত আছে? 0.65 এরিয়া আছে। এইটুকু বুঝতে পারছো নাকি? না বুঝো নাই? টোটাল এরিয়া 1 যদি p এর মান 0.65 বুঝি বা ডিপেন্ড করে। ওকে, দ্য ভ্যালুস অফ 100 into p will be কত হবে? 65%। তাহলে 100 into 0.65 প্রোডাক্ট করে 65% হয়। ওকে, that's what do you mean by 65%? that represents as 65%. the total area is 65%। তাহলে আমাদের এই যে পার্সেন্টাইল বের করতে গেলে আমরা কি করতে হবে? লেফট সাইড থেকে স্টার্ট হবে এবং রাইট সাইড থেকে টোটাল এরিয়া কতটুকু কভার করে, তাহলে আমাদের 65% আমাদের বের করতে হবে। ওকে, সো এখানে আমাদের বলা হয়েছে the 100 into p percent is a number that is defined as pi sub x p such that this represents the area of the function. Okay, the কোন area? Function area. If this is the function f of x, then কোন area বুঝাচ্ছে? that function is to the left of pi sub x p. তাহলে pi sub x p এর লেফট সাইডে যে এরিয়াটুকু আছে তার এরিয়ার ভ্যালু কত হবে? তাহলে যেহেতু p আছে তাহলে এরিয়ার ভ্যালু কত হবে? p. But if since we have considered the values of p is here কত? 0.65, so the values of pi sub x 0.65 will be কত হবে? This is area is 0.65. Understand? Okay. ইয়েস স্যার। So from here we can define that function will be here. We can define this will be the minus lower limit is minus infinity, upper limit is pi sub x p. From here from the CDF we know that the values of capital f of x is কত বলো দেখি? that was কত ছিল? minus infinity to x f of t dt. Is it right? Response me. ইয়েস স্যার। Okay, from here we can find out যেহেতু আমরা কি জানি CDF জানি এই ফর্মুলাটা। ওকে, so if you replace x by pi sub x p, okay, so that will be কত হবে? minus infinity কত হবে? pi sub x p f of t dt. Is it right? রেসপন্স করে বুঝতে পারছো কিনা?
যদি x কে পাই সাফিক্স p তে রিপ্লেস করি তাহলে আপার লিমিট উইল বি পাই সাফিক্স p। ওকে, তাহলে আমরা কিন্তু এখানে বললাম মাইনাস ইনফিনিটি থেকে পাই সাফিক্স p এর এরিয়াটা কত p বলছি। সো ফ্রম হিয়ার উই ক্যান সে দ্যাট দ্যাট এরিয়া উইল বি কত হবে p অলসো। ওকে, রেসপন্স নেই আচ্ছা তাহলে কি এখানে পাই সাফিক্স পিটা কি কোনো ফাংশন বুঝাইতেছে? না না পাই সাফিক্স p রিপ্রেজেন্টস এ ভ্যালু অন দ্য x অ্যাক্সিস। x অ্যাক্সিসের উপর একটা ভ্যালু, যে ভ্যালু বরাবর পারপেন্ডিকুলার ড্র করে x অ্যাক্সিসের উপর, ওকে, সেই পারপেন্ডিকুলার লেফট সাইডটা এরিয়া রিপ্রেজেন্ট করবে, যেটা হচ্ছে p এরিয়া থাকবে। আচ্ছা তাহলে পাই সাফিক্স p কোথায় থাকবে x অ্যাক্সিসের উপর থাকবে, ওর উপর পারপেন্ডিকুলার ড্র করে তার লেফট সাইড এরিয়াটা হবে কত p এরিয়া হবে। ওকে, স্যার এটা কি কোনো নির্দিষ্ট ভ্যালু আছে? এই যে পি এর মান বলছি সবসময় পি এর মান কত 0 থেকে 1 এর মধ্যে হবে। তো তুমি পি এর মান কোশ্চেনে যেটা দেওয়া থাকবে তার উপর বেস করে তুমি কাজ করবে। আচ্ছা ওকে, জি স্যার। তাহলে ইফ তোমাদের কোশ্চেনে বলা থাকে ফাইন্ড দ্য ভ্যালুস অফ 57 পার্সেন্টাইল, দিস রিপ্রেজেন্ট হিয়ার দ্য ভ্যালুস অফ পি উইল বি কত হবে 67%, দ্যাট মিন্স কত 0.57 ইজ রাইট। তো পি এর মান কত এখানে হবে। ওকে, জি স্যার। ওকে, তাহলে এটার জন্য তোমাকে এই ফর্মুলা ইউজ করতে হবে। দ্য ফর্মুলা উইল বি ক্যাপিটাল এফ অফ কত পাই সাফিক্স 0.57 উইল বি কত হবে, এই রেজাল্ট কত হবে আমরা কিন্তু এখানে জানি ক্যাপিটাল এফ অফ পাই সাফিক্স পি ইজ কত পি। সো দিস ইজ কত লিখি এটা লিখতে পারি। সো টেল মি হিয়ার দ্য ভ্যালুস অফ ক্যাপিটাল এফ অফ পাই সাফিক্স পি উইল বি কত 0.5 উইল বি 0.75 ইজ রাইট। ইয়েস স্যার। রেসপন্স করো, যদি এটা ট্রু হয় তাহলে এটা ট্রু হয় কিনা, ঠিক আছে। জি স্যার। ওকে, তাহলে আমাদের দেখো এই যে আমাদের এটা ডিটারমিন করতে কি লাগবে আমাদের, we have to find out the কি CDF। CDF means কি capital F of x এর মানটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। ওকে, বাট we can find out this CDF by using the formula, কোন ফর্মুলা, this is the কি minus into x f of t dt, এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে কিন্তু আমরা এই CDF এর মান বের করব। আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস স্যার। তাহলে এটা CDF হলো। তাহলে এখানে বলা হয়েছে 50th percentile is called median। Okay, for 50th percentile, 50th percentile, what do you mean 50th percentile? 50th percentile represents here the values of t will be কত 0.5, 50% মানে 0.5, টোটাল এরিয়া কত 100%। ওকে, তাহলে 50% মানে কি the values of t will be কত 0.5 এর মানে কি হবে। তারপর হচ্ছে কি you can say that if you আমাকে রেসপন্স করুন দেখি, this is a line, okay, if you want to divide this line into 4 parts, চারটে যে পার্ট ভাগ করতে চাও, can you say how many points there will be add here, কয়টা পয়েন্ট আমাদের অ্যাড করলে এই লাইনটা চারটে পার্টে ভাগ হবে, can you say? তিনটা পয়েন্ট নেই 1 2 3 দাও তো, ঠিক আছে, কিন্তু চারটে পার্টে ভাগ হয়েছে, this will be called here quartile। First quartile is denoted by Q1. First quartile is Q1, second quartile Q2, third quartile is here Q3. Okay, for the key in the Q1 the values of P is here 0.25, in the Q2 the values of P is here 0.5, in Q3 the values of P is here 0.75। Understand? এটা মনে রাখতে হবে। But this is also called here median, which is denoted by M. This is median also. Okay, তাহলে আমি মিডিয়ান এইভাবে বের করতে পারি। তাহলে এখন আমাদের দেখো, তাহলে আমি এগুলো কিন্তু ডিসকাস করা আছে, একটু দেখে নেবে। ওকে, তাহলে এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে, ইন দ্য প্রবলেম দেয়ার হ্যাজ গিভেন এ ফাংশন f of x, এই ফাংশন থেকে কি করতে হবে CDF বের করতে হবে। হাউ ক্যান উইল গেট CDF? ওকে, CDF বের করতে কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই the formula for finding CDF, that will be কত CDF, this is capital F of x equals to property of capital X less than equals to small x, this is minus equal to x f of t dt। এটা মনে রাখতে পারো নাকি, এটা তো জানো
এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দিস রেজাল্ট। শুধু সম্পূর্ণ দরকার নেই, আমাদের এটার দরকার নেই, সম্পূর্ণ দরকার শুধুমাত্র একটা রেজাল্ট বের করলেই হবে, এটা বের করলে। ওকে, এখান থেকে তোমার বের করতে হবে ফাইন্ড দ্য 30th percentile। হোয়াট ডু ইউ মিন 30th percentile? ফর দ্য 30th percentile আমি কিন্তু ম্যাথটা সঠিক করেছি। সো ইফ ইউ take the integration from minus infinity to plus infinity of this, the result will be কত হবে 1 minus কত শুধু এইটুকু পাওয়া যাবে। তুমি তোমাদের এটা হোমওয়ার্ক, 1 minus e to the power minus কত হবে x by 4 whole cube, এটা পাওয়া যাবে। ওকে, now from here for finding for the values of 30th percentile, for 30th percentile, for 30th percentile, হ্যাঁ এটাই কি আমাদের লাস্ট ম্যাথ? লাস্ট ম্যাথ, হ্যাঁ। পি এর মান কত হবে 30%, 30% means কি 0.3, is it right? Yes, sir. ওকে, তাহলে এখন যদি 30% হয়, so the values of capital F of 0.3, the pi suffix 0.3 কত হবে? P 0.3. probability of কত 0.3 টা পাওয়া গেল। probability of আমরা জানি কিন্তু pi suffix 0.3 will be কত হবে 0.3। pi is in the concept of কি 100%, 100 into p percent থেকে এটা তো জানি, সেটা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। ওকে, তাহলে আমাদের কি বলছে ফাইন্ড দ্য 30%, আমরা 30% মানে কি এখান থেকে আমাদের pi suffix 0.3 এর ভ্যালু বের করতে হবে। তাহলে বের করতে ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু নো দ্য সিডিএফ। তো সিডিএফ এর মান জানতে হবে। সেই সিডিএফ এ কি করতে হবে, যেহেতু আমাদের সিডিএফ দিস ইজ দ্য ভ্যালুস অফ কত ক্যাপিটাল এফ অফ এক্স, এই ভ্যালুটা কিন্তু ক্যাপিটাল এফ অফ এক্স এর মান। স্যার বলো স্যার আমার 12টা 10 একটা সিটি আছে। জি স্যার, আমারও ক্লাস আছে স্যার। একটু আইডি লিখে দাও, কাউকে ইনফর্ম করো, আমি শেষ করতেছি। সো দ্যাট উইল বি, তাহলে কত হবে probability of pi suffix 0.3 ইকুয়াল 3 জানি। তাহলে এখন দেখো আমরা কিন্তু সরি probability, সরি এটা ভুল হয়েছে, probability না, এটা ক্যাপিটাল এফ অফ এক্স হবে। দিস ক্যাপিটাল এফ অফ এক্স। ওকে, আমরা ক্যাপিটাল এফ অফ এর মান কিন্তু এটা জানি। তাহলে যেহেতু আমাদের দিস দ্য ভ্যালুস অফ ক্যাপিটাল এফ অফ এক্স, তাহলে ইফ ইউ রিপ্লেস এক্স বাই পাই সাফিক্স 0.3, সো দ্যাট উইল বি কত হবে 1 মাইনাস e টু দি পাওয়ার মাইনাস কত হবে পাই সাফিক্স 0.3 বাই 4 হোল কিউব ইকুয়ালস টু কত হবে 0.3। এটাই কিন্তু হয়ে গেল। এখান থেকে কিন্তু তোমরা কি করতে পারো, দেখো এখান থেকে সব ক্যালকুলেশন করা আছে, যেহেতু এখানে ই আছে। ওকে, ফর ক্যান্সেল ই ইউ হ্যাভ টু লন, ইউ হ্যাভ টু টেক লন অন বোথ সাইডস। আমাদের কি করতে হবে, ই কি ক্যান্সেল করতে কি লন নিতে হবে। সেটা লন নেওয়ার পরে ইউ উইল গেট দ্য রেজাল্ট ইজ 0.3 কত 2.387। দ্যাট মিনস যদি এক্স এক্সিস বরাবর যদি এটা আমাদের গ্রাফ হয়, ওকে, এক্স এক্সিস বরাবর 2.83 পয়েন্ট আমাদের পারপেন্ডিকুলার ড্র করো, সেই পারপেন্ডিকুলার লেফট সাইডে যে এরিয়া পাওয়া যাবে, সেই এরিয়ার ভ্যালু কত হবে, এরিয়াটা 30% কাভার করবে। ওকে, দ্য এরিয়া উইল বি 0.3। বুঝতে পারছো, এটা কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করতেছে 30th percentile। Similarly, you can find out the values of 90th percentile also. 90th percentile ক্ষেত্রে এটা বের করতে হবে। ওকে, সো দিস উইল বি দ্য রেজাল্ট। তাহলে এখন 30 থেকে 90 এর মধ্যে ডিফারেন্স কত 60%। ওকে, 60% এরিয়া কভার করে, সেটা কিন্তু এখানে বোঝানো হয়েছে। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দিস প্রবলেম, ওকে, কনসেপ্ট, ইউ হ্যাভ টু সলভ দ্য প্রবলেম এক্সাম্পল অলসো 6 here. Okay, 6 will be here for your homework। 6টা কিন্তু তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো, এটা আমি নেক্সট ক্লাসে ক্লাস টেস্টের পরে তোমাদের ডিসকাস করব। ওকে, you have to these topics but you have to solve Sir, it। বলো, আমাদের মিড টার্ম কি 3.1 পর্যন্ত থাকবে? আমি নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব। ওকে, বন্ধুদের জানিয়ে দেবো। your you have to practice the problems for exercise from this topic. This is to 1 up to 16 number problem. Okay, স্যার সিটি কি আমাদের নেক্সট ক্লাসে হবে?